गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गुरु प्रेमानंदे। Especially we are welcoming the children of the devotees today at Sri Nitaya Gaurchandra Temple, ISKCON, Tomsk. Особо рад приветствовать всех детей, преданных сегодня в храме Шри Нитая Gaurchandra в Томске. In teaching of Prahlad Maharaj, it says, Kaumaram achareta bhagavad dharman iha. The practice of Bhagavad Dharma must start by the age of 5 years. В учении Прохлады Махараджа говорится, что изучение Шримад Бхагаватам нужно начинать с 5 лет. And this practice will be successful if the children come in contact with devotees of the Lord. И это обучение будет успешным, если дети будут соприкасаться с преданными Господа. Sri Chaitanya Charitamrita says, Sadhu Sanga, Sadhu Sanga, Sarva Shastra Kahe,
सर्व शास्त्र कोय लव मातर साधु संग भव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. सर्व सिद्धि होय. So, association of saintly person is the only exclusively path for perfection. И общение со святыми личностями единственное, что нужно для обретения совершенства. Because all the scripture always advise that if you want to advance in a spiritual life, you must associate with saintly people. И все священные писания советуют, что если вы хотите прогрессировать в духовной жизни, вы должны общаться со святыми людьми. Like if we associate with the person who is smoking cigarette, we will also get that habit. Если мы общаемся с человеком, который курит, мы также приобретем эту привычку. If we associate with the people who are interested in cheating and gambling, then we learn that. Если мы будем общаться с людьми, которых интересует обман и азартные игры, то мы приобретем эти привычки. As the company you keep, so you will be. С кем вы общаетесь, с тем вы и становитесь. Therefore, Shastra advised that we should have a company of holy people. Поэтому шастра рекомендует нам быть в компании святых людей. Lava Matar Sadhu Sanga means a fraction of second association with devotee. Лава мантра Садху Санга означает мгновение общения с чистым преданным. Sarva Siddhi Hoya means you will get all perfection. Вы получите все совершенство. We have a great example in Srimad Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам приводится замечательный пример. A 5-year-old child, Пятилетнего ребенка, Devrishi Narad, Девариши Нарады. he was the son of a poor working lady, Он был сыном бедной служанки. but by Krishna's arrangement, some saintly people, Bhakti Vedanta, were staying for 4 months of rainy season. Но по милости Кришны, святые личности Бхакти-веданты останавливались у них на сезон дождей 4 месяца. And this small child Narad got the association of those saintly people. И маленький мальчик Нарада получил общение этих святых людей. Narad is saying, I was though child, Нарада говорил, что я был ребенком, I was not much interested in playing. и мне особо не было интересны игры. I was speaking very less, Я очень мало говорил. and I was simply trying to serve those great souls. Я просто старался служить этим великим душам. And by their association, И с помощью общения с ними, one day by their permission, I took some Mahaprasad left over from those great saintly persons. однажды с их разрешения я попробовал махапрасад, который остался после трапезы этих святых людей. Chaitanya Charitamrita writes, В Чайтанья Чаритамрите написано: Bhakta Charana Dhuli, the dust of the lotus feet of the devotee, пыль со стоп чистого преданного. Bhakta Charana Jala, that water which bathed the lotus feet of the devotee, Вода, которая омывала стопы преданного. and Bhakta Bhakshya Sesha, what is the remnants of a great sadhu's prasad. И остатки прасада великих садху. Bhakti Mahabal, they are very powerful for advancing in devotion. Они очень могущественны и помогают в продвижении преданности. This 5-year small boy, Narad Rishi, was blessed by these great saintly people's association. Этот маленький пятилетний мальчик Нарада был благословлен общением этих святых личностей. And immediately he personally saw Supreme Lord. И он тут же сам увидел Верховного Господа. Yes, it is easy for the children to realize God than the adults. Детям проще понять Бога, чем другим. Because children are not materially contaminated
and is spoiled by bad habits. Потому что дети не так материально загрязнены, и у них нет дурных привычек. We have also example of 5-year-old Dhruva Maharaj, son of Suniti. Также есть пример 5-летнего мальчика Дхрувы, сына Сунити. Suniti is the name of the mother of Dhruva Maharaj. Сунити — это имя матери Дхрува Махараджа. Suniti means one who follow the path of scriptural codes and conduct. Сунити означает «так, кто следует путем наставления указаний священных писаний». Though the Dhruva was offended by his stepmother, Хотя Дхруву оскорбила его мачеха, and he became angry also, и он разозлился на нее. but his mother told him, Но его мать сказала ему: you can only get the justice from Supreme Lord. ты можешь добиться справедливости только от Верховного Господа. Because your father is an emperor. If he is not able to give you justice, then only left is God. Потому что твой отец император. Если он не смог добиться справедливости, то остается только Бог. Where can I find God? А где мне найти Бога? My dear son, go to the forest. Мой дорогой сын, отправляйся в лес. And Dhruva Maharaj went to the forest of Vrindavan. И Дхрува Махарадж отправился в лес Вриндавана. And that forest is called Madhuban, which is still in Vrindavan. И этот лес называется Мадхуван, он до сих пор во Вриндаване. And there is a raised sandy dune called Dhru Tila. И там есть Is a mountain of sand. и там есть песочная дюна, которая называется Дхрува Тила. That is there still. We go and visit that place where Dhruva Maharaj did his austerities. Можно в настоящее время посетить это место, где Дхрува Махарадж совершал свои But аскезы. the good mother's advice is most important. Но совет матери был очень важен. Dhruva Maharaj, mother said, my dear son, you are going to see God. Она сказала: мой дорогой сын, ты идешь увидеть Бога. Very good. Очень хорошо. You have still a little hatred to your stepmother who has offended you. Но у тебя в сердце, есть ли у тебя еще ненависть к своей мачехе, которая оскорбила тебя? Dhruva said, yes, my heart is burning. She has given me great pain. Дхрува сказала: да, мое сердце пылает, она мне причинила очень большую боль. And then the mother Suniti said, my dear son, Тогда мать Сунити сказала: мой дорогой сын, the heart in which there is enviousness and hatred for anybody, если в сердце сохраняется зависть и злоба к кому-либо, God will never appear. Бог никогда не явится там. Please give up this enviousness and hatred towards your stepmother. Пожалуйста, оставь эту злобу и эту зависть к твоей мачехе. Then your heart will be the best seat for Lord to appear. Тогда твое сердце станет лучшим местом, где может явиться Господь. This is a great teaching of the mother. Это очень величайшее наставление The матери. children should be trained that they should not be envious or having a dvesh, what is called dvesh, means hatred to any other fellow beings. Детей нужно воспитывать так, чтобы у них не было зависти или двежи, или злобы к другим живым существам. There cannot be place for love in the heart where there is a hatred and enviousness. Если в сердце находится злоба и зависть, там нет места любви. Only God can appear in the heart which is pure and free from enviousness and hatred. Бог может явиться только в сердце, где нет злобы и зависти. Krishna says in Bhagavad Gita, Yona dveshtina kankshati, those who are not envious, they are very dear to me. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто не завидуют, очень дороги мне. Even Krishna says, those who are envious can never understand my confidential knowledge. Ma anusuyate. Кришна также говорит, что те, кто завистливы, никогда не смогут постичь мое знание. Anusuya means non-envious. Анусуя означает независтлив. And suyate means envious. Суета означает завистливый. There's a great rishi, his name is Atri. Есть великий мудрец, его зовут Атри. And his wife's name is Anusuya.
А его жену зовут Анусую, which means non-envious. что означает независимая. If a person become non-envious Если человек становится независимым and associate with the people who are atri, means free from three modes of material nature, и он общается с людьми, которых называют атри, то есть они свободны от 3 гун материальной then they природы, have not to search God. God will automatically come to them. тогда им не нужно искать Бога. Бог автоматически придет к ним. Yes, Atri and Anusuya has a ashram in Chitrakoot. Атри и Анусуя, у них есть ашрам в Читракуте. And one day Lord Ramachandra along with Mother Sita and Lakshman just appeared at the door of Anusuya and Atri Rishi. И однажды Господь Рамачандра вместе с Ситой и Хануманом, Лакшманом, они просто появились на пороге ашрама Атри и Анусуи. Anusuya means the one whose heart is free from enviousness. Анусуя означает та, чье сердце свободно от зависти. She is blessed to become the mother of the Brahma, Vishnu and Mahesh. И она была благословена стать матерью Брахмы, Вишну и Махеш. Say, Brahma appeared as a son of Mother Anusuya as a moon, sun, Chandra. Брахма явился как сын Анусуи и стал Чандрой. And in the dynasty of Chandra, Krishna Bhagavan has appeared in a moon dynasty. И в династии, лунной династии Чандры явился Господь Кришна. Lord Vishnu appeared as Dattatreya, son of Anusuya. Господь Вишну явился как Даттатрея, сын Анусуи. And Lord Shiva appeared as Durvasa Rishi, son of Anusuya. А Шива явился как Дурваса Риши, сын Анусуи. So we have to teach our children not to be envious. Поэтому нам нужно научить наших детей быть без зависти. And for that we have to be first ourselves non-envious. И для этого нам самим нужно быть независимыми. If we have hatred to others and enviousness, how can we teach our children to be non-envious? Если у нас самих есть зависть и злоба к другим, как мы можем научить детей быть независимыми? Envy is the greatest enemy. Зависть – это величайший враг. Hey children, have you ever heard the name of Hanuman? Дети, вы когда-нибудь слышали о Ханумане? Yes. Hanuman. Хануман, слышали о таком? Yeah, Hanuman. There's a, what type of man is there in movies? What is called? Spider-Man. Человека-паука слышали? Yes. So more powerful than Spider-Man is Hanuman. Хануман еще более сильный, чем Человек-паук. And he was jumping from a big mountain called Mandra Mountain. Он прыгал с большой горы, которую называли гора Мантра. And he has to jump for 800 kilometers И он прыгал на 800 километров в длину. from here to Irkutsk. Отсюда прямо до Иркутска. Haribol. And he has to go in search of Mother Sita. И он отправился искать мать Ситу. So on his journey, И все его путешествия he was tested by demigods whether he has physical power. И во время его путешествия боги, они испытывали его, есть ли у него сила, достаточно ли он сильный. Middle of the ocean, a mountain came up. Посреди океана возникла гора. And on the mountain, a person appeared with a nice fruit and sweet and asked Hanuman, long way you have to jump, please stay for some time. Take all these nice items, get strength and then climb. И на этой горе появился человек, он принес разные вкусные фрукты и явства, и спросил Ханумана, не хочешь ли ты отдохнуть, тебе еще далеко прыгать, не хочешь ли отдохнуть здесь и принять This просад? was name of the mountain was Minanka Parvata. Эта гора, название этой горы было Минанка Парвата. What do you think, children, if you get the good sweet and fruit to eat,
Will you stop or just continue your journey? Как вы думаете, дети, если бы вам предложили остановиться и перекусить сладостями и фруктами, вы бы остановились или дальше бы полетели? What are they saying? Oh, very good. А если бы не остановились, это очень Hanuman хорошо. said, Hanuman when сказал, I am in the service of Ram, I will not rest or eat. Когда я на служении Господу Раме, я не буду ни отдыхать, ни есть. I will complete the task. Я завершу свое задание. This is the first obstacle on the path of devotion, Это первое препятствие на пути преданного. enjoyment. Наслаждение. So many things will appear in front of the devotee. Так много вещей появится перед нами, преданными. They want us to stay some time and enjoy. И они будут привлекать нас, чтобы остановиться и понаслаждаться какой-то And if временем. we enjoy, then we become late. Но если мы будем наслаждаться, то мы опоздаем. Late on the path of spiritual perfection. Опоздаем на пути духовного совершенства. So we have to learn from Hanuman. He conquered this enjoyment by detachment. И мы должны учиться у Ханумана. Он победил это препятствие своим отречением. So children should be trained in such a way that they should not be allured by enjoyment. И детей нужно воспитывать так, чтобы они не были привлечены наслаждением. Then they will miss their goal. Иначе они упустят свою цель. Then the demigods thought, okay, he has a physical strength. Is he actually intelligent or not? Тогда полубоги подумали, хорошо, у него есть физическая сила, но разумен ли он, есть ли у него разум? Only physical strength is not enough. One must be very intelligent to be successful. Одной физической силы недостаточно, нужно быть разумным, чтобы быть So the успешным. second obstacle appear on the path of Hanuman was Surasa, the mother of snakes. И тогда следующее препятствие возникло на пути у Ханумана. Это была мать всех змей. She told Hanuman, you enter into my mouth, I will eat you. Она говорит, Хануман, залетай ко мне в рот, я тебя съем. Hanuman said, I will go first and get the whereabout of Sita, tell to Ram, and then I will come and enter your mouth. Хануман сказал сначала, мне нужно узнать, где находится Сита, рассказать это Раме, а потом я к тебе в рот залечу. No, you will not come back. Нет, ты не вернешься уже потом. I am blessed by Brahma, and on anybody's way, if I stand, he has to enter in my mouth. No way. Меня благословил сам Брахма. Если кто-то попадается мне на пути, он обязательно должен залететь ко мне в рот. Then Hanuman said, your mouth is so small, I am so big, how can I enter in this? Хануман сказал, у тебя рот такой маленький, а я такой большой, я не могу туда влететь. And then Surasa increased his mouth. И Her mouth. когда змея, Сараса, она увеличилась, And Hanuman become double of that. а Хануман тоже вдвойне увеличился в Then размере. Surasa become more big И mouth. тогда эта змея еще увеличилась в размерах. Hanuman become so lanky and enter inside and came out. А Хануман стал меньше мельчайшего, быстро влетел и вылетел. And he said, now your boon is fulfilled. I entered in your mouth and came out. Я сказал, теперь твое благословение исполнено. Я влетел, второй, ты вылетел оттуда. So Hanuman is intelligent. Хануман очень разумный. What is this obstacle on the path of bhakti? И что это за препятствие на пути бхакти? Surasa was egoistic. I am big. Сураса была очень эгоистичная. My mouth is big. Я большая, у меня Hanuman said, no, I am big. Хануман сказал, нет, я больше. They were competing. Они соревновались друг с другом. Like devotees in the temple, they say, oh, I am 10 years old devotee, you are new devotee. Как преданные в храме, один говорит, я уже тут 10 лет, а ты новенький. No, I am 20 years devotee. Нет, я уже 20 лет здесь. So they want to fight with one another with the ego, I am big, I am big. И они сражаются друг с другом со своим ложным эго, я больше, нет. That is called false ego. Это называется ложное эго.
That is one of the obstacle on the path of devotion. Это одно из препятствий на пути преданности. And how Hanuman conquered that? И как Хануман его By победил? becoming small. Став маленьким. It was humbleness. He became very small and entered in and came out. Это было его смирение. Он стал очень маленьким, влетел и вылетел. So we can conquer this obstacle of false ego or pride by becoming humble. Мы можем победить это препятствие, ложное эго или гордость, став смиренными. And humbleness comes vidya dadati vinyam. If you have true spiritual values, then you become humble. И смирение придет к вам, если у вас есть настоящие духовные ценности. Material education only make us proud. Материальное образование сделает нас только гордыми. It's only the spiritual education that will make us humble. Только духовное образование способно сделать нас And смиренными. this our here dear friends, student has come from Medical College of Tomsk. Вот у нас есть гости, студенты из медицинского института в Томске. Now they are maybe not be in that level of the education, but for you also there is a science and medical science called obstetrics. Obstetrics. Gynae and obstetrics means childbirth. И есть такая наука в медицине, как гинекология. Normally, baby in the womb of mother is having chin on the chest like this. Обычный ребенок в лоне матери находится с подбородком прижатым к груди. And his head is down and hands are like this. У него сложены ладони и голова и направлена вниз. He is in complete paklona position. Он в положении поклона. Yeah, he is bow down position. And any baby who is like that, the baby can be delivered without any assistance, normal delivery. Если ребенок будет в таком положении, то роды пройдут успешно, без всякой... Difficult labor. There's a word in the medical science called difficult labor. Но есть в медицине термин как... Difficult labor means difficulty in giving birth to a baby. То есть сложные роды, трудные роды. There is only one reason. Это только по одной причине. Extended neck. The neck become like this. Чтобы шея становится вот такой, задернут подбородок. No more neck bend. И шея... It becomes like that. А голова задана That вверх. baby will never be born normally. That she need operation. Такой ребенок не может родиться, нужна операция. So in this way, in this world, if we are humble, then we can cross this material ocean and go back home, back to В Godhead. этом мире, если мы смиренные, мы можем пересечь океан рождения и смерти и But if отправиться we обратно are к Богу. proud, Но если мы гордые, the extended neck means neck is like this. если у нас шея и подбородок вздернут вверх, Then it's very difficult это even очень сложно. to live in a human society. Даже жить в человеческом обществе. Because arrogant people are not liked by anybody. Потому что никто не любит гордых людей. These egoistic people are very dangerous. И эти эгоистичные люди очень опасны. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has told us, Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnona. We have to be humbler than blade of grass. Поэтому же Чайтанья Махапрабху сказал нам, что мы должны быть смиреннее соломы, валяющейся на улице. This folding of the two hands Сложив ладони and таким bowing the образом head down, и склонив голову, this is 10-barrel gun. это You have a gun? десятиствольное оружие. This is a 10-barrel gun. Десятиствольное оружие. Сложные ладони. This will simply kill the enemy without injuring him. Оно убьет врага, не поранив его. Big enemies become quite harmless simply if you bow down like that. И самый злейший враг, он станет
бессильным, беспомощным, безвредным, если вы так склоните голову. Yes, so Hanuman conquered this pride by being humble. И Хануман победил гордость, став смиренным. And the third obstacle on the path of Hanuman was a demoness by name Sanga, and she was catching the shadow of flying Hanuman. И третьим препятствием на пути Ханумана была демоница по имени Синхика. Она ловила тень Ханумана. Catching the shadow of a flying Hanuman means enviousness. Это означает то, что она была завистливой. Shadow is black. Тень, она черная. Everybody has good things and also some shortcomings and some weaknesses. У каждого есть хорошие стороны, а также разные слабости и недостатки. If you see the weaknesses in anybody, then it means you are envious. Если вы видите в ком-то недостатки, это означает, что вы завидуете ему. Because you want to bring him down like the Singaka was pulling Hanuman down. Потому что это значит, что вы хотите его опустить вниз, как эта демоница Синхика хотела поймать Ханумана. When we find the weak points and the shortcomings in some person and we want to pull him down, that is called enviousness. Когда мы хотим найти недостатки другого человека и его слабые стороны, это означает, что мы завидуем ему и хотим его опустить вниз. Это называется зависть. So every person has a good aspect and also has some definitely defects. Каждый человека есть свои недостатки и достоинства. There are two types of people. Есть два вида людей. One only sees the good in other people. Одни видят только хорошее в других людях, Other only see the bad side in the other people. а другие видят только плохую сторону. So there should be exercise among the devotees И среди преданных тоже проводить такое упражнение. and also among the children. И также среди детей тоже. Give them pen and paper Дайте им ручку и бумажку. and ask them to write the two good qualities in all those friends you know. Попросите написать каждому своему другу два хороших качества, которые вы в нем видите. And you will always find two good qualities in any of your friends. И вы всегда найдете в каждом вашем друге два хороших качества. Can you? Найдете же? You can find two good qualities. You are Сможете найти два хороших качества? and if you have 10 friends and they find two good qualities in you, how many good qualities you will know by that time. Если у вас есть 10 друзей, и каждый из них найдет два хороших качества у вас, сколько у вас будет хороших качеств? It means your good side is now shining. Это значит, что ваша хорошая сторона сейчас сияет. Whatever some weak point is in that will become very small. Но если у вас есть какие-то недостатки, слабая сторона, она очень станет очень маленькой And it will become insignificant. и незначительной. So this is the approach of a devotee. Таков подход преданных. He only looks a good thing in the friends or well-wishers. Он смотрит только на хорошие стороны своих друзей и доброжелателей. Srila Prabhupada, when so many young hippies were coming, none of them was Vaishnava. Когда к Шриле Прабхупаде приходили хиппи, никто из них не был вайшнавом. Nobody was clean or taking bath or having dhoti, kurta or tilak. Ни у кого не было ни дхоти, ни тилок, ни курты, никто не принимал моления. All of them were on the drugs and were addicted and eating any damn thing. Большинство из них сидели на наркотиках и ели все подряд. They were living the most unclean life. Они жили самой нечистой жизнью. But Srila Prabhupada only saw one good thing in them. Шрила Прабхупада увидел в них одну хорошую вещь. They had a desire to look for happiness. У них было желание найти счастье. And for that they are ready to chant the holy name. И для этого они были готовы повторять святое имя. And then Srila Prabhupada only used this one holy name chanting for them. И
И Шрила Прабхупада дал им только воспевание святых имен. As soon as they started chanting, the fire of that chanting holy name has burned all the bad habits. И как только они начали воспевать этот пожар святого имени, сжег все их плохие привычки. And they become great saintly personalities. И они стали великими святыми личностями. They travel all over the world to assist Prabhupada in establishing this international society for Krishna consciousness. И они путешествовали по всему миру, чтобы помочь Шриле Прабхупаде установить общество сознания Кришны. No single was coming from any Brahmanical family or some Goswami or some learned man, no. Никто из них не был из семьи браманов или госвами или каких-то образованных вайшнав. So, if we see only good things in anybody who come across among us, we can make so many good people. Итак, если мы будем искать только хорошие качества в людях, которые нас окружают, But if we want to look bad, everybody has a bad side. мы будем видеть только хорошее. Но если мы хотим найти плохие качества, они у всех есть. Though God is all good, Хотя Бог, Он все благой. but still people can find some fault in God also if they like. Но даже люди могут даже найти какие-то недостатки в Боге, если они захотят. Because they have the fault. Because if people have fault, therefore they can see fault in God. Потому что в людях есть недостатки, поэтому они видят эти недостатки. God is all good. God is all good. Но Бог все благой. So this Singika, representing enviousness, pulled Hanuman down. Эта демоница Синхика, которая олицетворяет зависть, она стянула Ханумана вниз. Hanuman's journey was stopped. И путешествие Ханумана остановилось. His journey to get bhakti was interrupted by this envious demoness. Его путешествие к обретению бхакти прервалось этой демоницей. And how Hanuman conquered that? И как Хануман ее победил? He jumped down within the heart of that demoness, tore open the heart and killed the demoness. Он прыгнул в сердце этой демоницы и разорвал это сердце. So the enviousness resides in the heart. Зависть, она находится в сердце. And we have to clean the heart. И нам нужно очистить наше сердце. And the best process for cleansing the heart is chanting of the holy name. И лучший процесс очищения сердца – это воспевание святых имен. Cheto darpanam marjanam bhavamahadava gani nirvapanam shreha kairava chandrika vitaranam vidyavadhu jivanam anandam buddhivardhanam pratipadam purnamrita swadanam sarvatma snapnam param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. First teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, первое учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Please clean the mirror of your heart. Пожалуйста, очистите зеркало своего сердца. Your mirror means you can see your face. Зеркало означает, что вы можете видеть в нем свое отражение. And mirror means whatever is in front of mirror you can see. Если зеркало чистое, вы можете видеть все, что находится перед зеркалом. But the surface of the mirror is covered by dust. Can you see yourself or anything? Но если зеркало покрыто толстым слоем пыли, сможете ли вы там что-то увидеть? No. Нет. So we as a soul are living in the heart. Поэтому мы, как душа, живем в сердце. We are not seeing the soul within the heart. Why? Но мы не видим душу в сердце. Почему? Because the heart is not clean. Потому что сердце грязное. There's a dust on the mirror of the heart. На зеркале нашего сердца, зеркало нашего сердца покрыто пылью. God is also within the heart Господь также находится в сердце. as a super soul. Как сверхдуша. Why we are not able to see? Но почему мы не можем увидеть? Because heart is not clean. Потому что наше сердце грязное. By the way, I have asked this question many places. Children, can you tell me how can you see? With you see with what? Дети, скажите, пожалуйста, с помощью чего вы видите? Yes. Babies, tell. Дети, скажите, пожалуйста. Eyes. Eyes. Okay, we see with eyes. Да, мы видим с помощью глаз. Now, if there is darkness, no light, can you see? А если будет темно, вы сможете что-то увидеть?
Can you see yourself? Сможете себя увидеть? Попробуем сейчас. Оп. Boom, close, you. No, there is a Lord who is all effulgent. Нет, Господь, Он But распространяет свет. in a complete darkness, you cannot see yourself. В полной темноте вы не сможете себя увидеть. It means these eyes are not sufficient for seeing. Означает, что одних глаз недостаточно для того, чтобы видеть. We see by light. Мы видим с помощью света. Our eyes are instrument. When light is there, then we can see things. А глаза наши — это инструмент. Когда есть свет, тогда мы можем видеть. Like when sun rises, darkness disappears, then first we can see sun. Когда восходит солнце и исчезает тьма, мы можем видеть сначала солнце. Then we can see ourselves. Затем сможем видеть себя. Then we can see everything around us. Затем видим все вокруг. Similarly, Таким же образом. when we see sun, then we can see ourselves and world around us and sun also. Когда восходит солнце, мы видим себя, мир вокруг нас, мы видим солнце. So when we see God, then we can see ourselves, God and world around us. И когда мы видим Бога, мы сможем увидеть Бога, самих себя и мир вокруг нас. We see by light the presiding deity for the eye is sun. Мы видим с помощью света. Главенствующее божество It наших means by глаз — the- это солнце. It is by the mercy and light of the sun which we see. Это значит, что по милости солнца с помощью его света мы видим. Or the light of the sun may be reflected in the moon, we can see in moonlight. Солнечный свет отражается в луне, и мы видим лунный свет. Or fire or electricity, only then we can see. Только с помощью, если есть огонь или электричество, тогда мы можем видеть. Oh, children, another question, how you walk? Еще один вопрос для вас, дети. Как вы ходите? Чем? Ногами. By legs, very good. Очень хорошо. So I close your eyes and then I ask you, go and see the Nidaya Gaurchandra, can you see? Но если я завяжу вам глаза и скажу, идите посмотрите на Нидай Гаурачандру, вы сможете увидеть? Нет. Yes. Нет. Yes. Yes. Close eyes. Если завязать глаза, сможете увидеть? Yeah, leg will walk, but you cannot see. Ноги-то пойдут, а глаза увидеть не смогут. Okay, you have leg, У вас есть ноги, but eyes are closed. но глаза закрыты. Can you go out to reach your home? Вы сможете домой добраться? Нет. No. Yeah. It means we don't walk by legs, but we walk by the eyes only. Это значит, что мы ходим не ногами, а мы ходим нашими глазами. Therefore, the leader in a Sanskrit is called Neta. Neta means leader. Поэтому лидер на санскрите называется нета. And this is called Netra, means the leader. Нетра означает лидер. Because this shows us path of where to walk. Потому что он показывает нам дорогу, куда идти. So, the enviousness was conquered by Hanuman by completely cleansing the heart. Итак, Хануман победил зависть, полностью очистив сердце. So, Lord is within our heart and we are also sitting as a soul within our heart. В нашем сердце находится Господь, и также мы находимся там как душа. But both we are not able to see. Но мы не можем их увидеть. Why? Because the mirror of the heart is covered by dust. Потому что зеркало нашего сердца покрыто пылью. You clean the mirror. Mama mole Rama. Если мы помоем наше зеркало, как мама мыла рамы. Mama mole Rama. Yeah, once I was in Russia, I said there is a namo by which people can be liberated, even they don't know the name of God, but they chant something which resembles God, they will be liberated. Однажды я был в России, я сказал, что есть такое выступление намо Абхаса. Даже если люди не знают, что они повторяют имя Бога, но так как они повторяют
Кто-то, что напоминает это имя, они будут освобождены. There are a special type of beans which in Punjab are commonly used called rajma. В Пунджабе есть особый вид бобов, которые часто употребляют, они называются раджма. Every time said, oh, you eat rajma, rajma. И все говорят, о, ты ешь раджма, раджма. So, but you get the ja out of rajma, it becomes rama, rama. Но если убрать из этого слова звук джи, получится рама. They will be benefited by the nama bhas. И они получают благо, повторяя намо бхас. Then I asked how the Russian will be delivered. А я спросила, а русские как будут освобождены? Then I asked, is there some way they can be delivered? They said, yes, yes. И есть ли такой способ, чтобы все русские также получили освобождение? Да, есть Mama такой. mole Rama. Мама мыла раму. Well, there's a Rama there. Рама там есть. You clean the mirror and you are going back to God. Вы очистите свое зеркало, сердце и вернетесь обратно к Богу. The nama bhas. Это нама абхаса. It will give liberation. Она дает освобождение. Yes. You may have other names where there is a name of Rama. This Middle East has become rich very quickly. They were, I would say, 70 years back, 80 years back, they were very poor. They were not having even rice to eat. 80 лет назад Ближний Восток были очень бедные страны, но они стали очень богатыми очень быстро. They were the sea dacoits, pirates. Они были пиратами на море. Now, А теперь their currency's name is Dharma. А теперь у них валюта называется Dharma. Whole day they are saying Dharam, 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 Dharam. So much chanted Ram, Ram, Ram. Дарам, постоянно повторяют имя So they Рам. got bagas, they are very rich. И они разбогатели. So this unknowingly chanting the name of God will give you unlimited benefit. И даже по незнанию повторение святого имени Господа дает вам величайшее благо. So we have to clean our heart to see God and ourselves. Нам нужно очистить наше сердце, чтобы увидеть в нем Господа. Enviousness is sitting in the heart which is not allowing us to see God Но в нашем сердце сидит зависть и не позволяет нам увидеть там and Господа ourselves. и себя. That is what Suniti told to Dhruva Maharaj. That you have enviousness for your stepmother Suruchi, so you will never see God. Please clean your heart first and then go. И Сунити именно об этом сказала Друви Махараджи. У тебя в сердце живет зависть. Сначала очисти свое сердце, а потом иди, ищи Бога. Yes. So Hanuman conquered the 3 obstacles on the way of bhakti. What was the first obstacle? Enjoyment. Итак, Хануман победил 3 препятствия на пути к Бхакти. Каким было первое препятствие? Наслаждение. And how he conquered? И как он его победил? By detachment. Отречение. Second obstacle on the path of Hanuman was false ego. Вторым препятствием на его пути было ложное And эго. how he conquered that? И как он его победил? By becoming malinki, okay? Он стал очень маленьким, Humble, simple. смиренным. And third obstacle on the path of Hanuman was enviousness. И третьим препятствием на пути Ханумана была зависть. And Hanuman completely killed that enviousness within the heart. И Хануман убил эту зависть в своем сердце. So we have to clean the heart. Нам нужно очистить свое Take сердце. this enviousness or hatred out of the heart. И выбросить из нашего сердца зависть и злобу. By the way, the person you hate, why you are giving him a free space in your heart to always remember? Скажите, пожалуйста, если у вас есть человек, которого вы ненавидите, почему вы даете ему место в своем сердце? You don't like to see him. Вы не хотите его видеть? Then why you are keeping in heart? Зачем вы держите его в своем сердце? Take him out, throw. Выбросите его оттуда. We are fool number 1. Мы дураки номер 1. We hate somebody and keep them in heart. Кого-то ненавидим, но держим их в своем And сердце. we should keep somebody who love. We love the person we should keep in heart. Мы должны поносить в свое сердце тех людей, которых мы любим. So we have to put Krishna in the heart rather than the envious people. Нам нужно поместить Кришну в свое сердце, а не завистливых людей. Clean heart. Очистите свое сердце. Now Hanuman landed in Lanka. И вот Хануман приземлился на Ланке. And he was waiting for a right time to enter Lanka.
И он ждал подходящего времени, чтобы войти в лавку. And there was a very high wall Там была очень высокая стена. and very difficult security arrangement. И очень сложно было туда пробраться, было очень много охраны. And Lankani, the in charge for the security, was standing there. И начальник охраны лично там стоял. Hanuman, when it became a little dark in night, he became very small like cat. И когда стемнело, Хануман, он стал, уменьшился и стал похож на кота. And he was trying to jump the wall. И он попытался запрыгнуть на эту стену. And this in charge of the security, Sanga, catch hold of Hanuman. И начальник охраны, он поймал Ханумана. Oh, you thief, while you are jumping over the wall in the night. Воришка, зачем ты прыгаешь через стену ночью? Hanuman looked towards this lady and said, who is thief, me or your master? И он посмотрел на него, Хануман, и спросил, кто это вор? Это я или твой господин вор? Your master Ravan has kidnapped Sita. I have come in search of her. So there is thief. Твой господин Равана украл Ситу, я пришел ее искать, так что это он вор. And then Singaki said, you cannot go. И тогда охранник сказал, ты не можешь пройти. Oh, Hanuman said, lady, how can I really become little rough and tough with her? А это была женщина. So simply Он because сказал, как я могу ей грубить? I cannot be bad with lady. Я не могу плохо себя вести с Oh, этой женщиной. he simply left hand, he just pushed lady. И он левой рукой просто толкнул ее, She fell down and bleeding from mouth. и она упала и начала истекать кровью. And she said, Brahma told me, when some messenger of Ram come and he make you bleed, think that it is the time for Lanka to be destroyed. И она сказала, что Брахма сказал мне, что когда придет посланник Рамы, и кровь пойдет у меня изо рта, то это верное время, что Ланка будет разрушена. And then she said, go. И тогда он сказал, давай, иди, проходи. This is the one obstacle devotee has to face. И это препятствие, которое должен столкнуться преданный. When you become devotees and start chanting Hare Krishna, Когда вы станете преданными, начнете воспевать Харе Кришну, you dress in a devotional cloth like sari and dhoti. вы будете одеваться в одежду преданных, в саре и в дхоте. Well, let me tell you, this is sari and dhoti is not an Indian dress. Сари и дхоти – это не индийская одежда. No, it is a spiritual dress. Это духовная одежда. There's a great message in this dress. В этой одежде есть великое послание. Is there any pocket in the sari? В саре есть карманы? Нет. Нет. And dhoti has any pocket? А в дхоте карманы есть? Нет. А почему? It means you wear the cloth in which there is no pocket. Это значит, что вы носите одежду, в которой нет карманов. Because you cannot carry anything from this world to the Golok. Потому что вы не можете ничего забрать с собой из этого мира на Голгофу. This is the dress of detachment. Это одежда отречения. And this is so simple dress that in this one piece of cloth you can cover your whole body. И она настолько проста, что одним куском этой одежды можно замотать все тело. And this dress is so natural, loose and body friendly. И эта одежда настолько приятная к телу и свободная. Once you are used to it, you will never love any other dress. Как только вы привыкнете к ней, вы уже больше не полюбите другую одежду. So this is not some Indian dress, this is a spiritual message. Это не индийская одежда, это духовное When послание. somebody dies, then he is put in a coffin with a dress. Is there a pocket in that coffin? И если когда кто-то умирает, его кладут в гроб в одежде. Есть ли в этой
этой одежде карманы. Last piece which we put in a coffin, there is no pocket. Нет в одежде, в которой мы кладем в гроб человека, нет And кармана. in our deity worship, anybody who is going to worship deity inside, he has not to wear a stitched cloth. This is a rule. И те, кто поклоняются божествам, заходят на алтарь, они не должны носить одежду со швами. He has only two pieces of cloth, one top and one bottom. То есть там одевают только два куска одежды наверх, и два куска ткани наверх, шатер, и на низ. Because you cannot carry anything inside the deity room. Потому что вы не сможете ничего занести в алтарь. You have to go empty-handed. Нужно войти с пустыми руками. Even Muslims, when they go for their pilgrimage in Makkah, they have to wear only two pieces, like one dhoti down and one gamcha up. No kurta, no pocket. Даже мусульмане, когда они отправляются в паломничество, им нужно одеть всего два куска одежды, как тхоти внизу и как гамча наверху. So this dress is a great message. Так что эта одежда — это великое послание. So the point I was making, when you become devotee and dress like devotee, Что когда вы станете преданными и будете одеваться then как your преданные, old friends like Lankani will say, hey, you have become useless, of no use for us, hey, bad man. тогда ваши старые друзья, подобно Ланке, будут говорить: о, ты стал бесполезный, что с тебя взять? What is this? You cannot drink. Ты что, пить не будешь? You cannot eat this flesh, И что, не будешь мясо есть? fish. И рыбу? Hey, you useless. Бесполезный. Oh, what happened to you? Что с тобой случилось? You are bad man. Ты плохой человек. Now who is bad man? He or you? Так кто плохой человек? Ты, он или вы? Who is bad man? Кто плохой человек на самом деле? Oh, do you not smoke? Ты что, не куришь? What is this? Что это такое? Oh, you were my good friend. Now you become useless. Ты же был моим лучшим другом, а теперь This ты is бесполезен. Lankani. Это Ланкини. Oh, you are thief. Why Hanuman is not thief? Ravan is thief. Она говорила на Ханумана, что он вор, но не он является вором, These material friends are saying you have become bad. Actually, they are bad. Равана был вором. И эти материалисты говорят, что вы плохие, на самом деле это они плохие. You have to be a little bit strong like Hanuman and say, whatever I am, I will be like that. I will not change. И вы должны быть очень сильными, как Хануман, и сказать, что такой, какой я есть, я не буду больше меняться. And my experience is, it takes more than 15 years for your friends to appreciate that you are on the right path. И по моему опыту это занимает больше 50 лет, чтобы ваши друзья оценили, что вы на правильном пути. When they become finished with their all enjoyment, Когда они закончат со своим наслаждением, and then look at you and they see you all blissful, посмотрят на вас и видят, что вы в блаженстве, they will be, yeah, how are you still happy? и они подумают, как это так, ты до сих пор счастлив, We are suffering. а мы страдаем. It means you have chosen the right path. Это означает, что ты выбрал правильный путь. We are late to understand Но this. мы слишком поздно это поняли. And we have this experience also. У нас есть этот опыт. When I gave up my medical profession, all my old friends and relatives, they were saying same thing, what happened to you? И когда я бросил свою медицинскую профессию, все мои родственники и друзья то же самое говорили, что с тобой происходит. And now after 40 years, or I'm more than 45 years, now they are coming and going down to me, all my old friends and doctors. Через 35 лет они все подходят ко мне и склоняются передо мной, все мои старые друзья. Oh, they are saying you have done something good, we are too late. И они говорят, что о, ты сделал что-то хорошее, а мы слишком опоздали. So Lankani is the last obstacle. Так Ланкини это самое последнее препятствие. When you become more strong in your devotional service, then you can ultimately find the mercy of the bhakti. И когда вы станете сильнее в своем преданном служении, то вы сможете обрести милость бхакти. And then you can please Lord Krishna. И удовлетворить Господа Кришну. As Hanuman brought the message of Sita Devi and please Lord Ramachandra. Так же, как Хануман, он принес
Hanuman pleased Lord Ramachandra. Так что Хануман удовлетворил Господа Рамачандру. And Ramchandra immediately hugged and embraced Hanuman. He said, you have brought a great news. И Рамачандра он обнял Ханумана и сказал, ты принес хорошие новости. You are just like my brother Bharata Sambhai. Ты прямо как мой брат. So, little association with the sadhu will transform our life. Итак, наше небольшое общение с Саду трансформирует нашу жизнь. I just gave the example of Dhruva Maharaj. Я привел пример Dhruva Махараджа. Prahlad Maharaj even learned the devotional service before his birth in the womb of his mother Kayadu. И Прохлада Махарадж также научился преданному служению даже еще до рождения в лоне своей матери. By little association of Narad Rishi. Получив небольшое общение Нарада Риши. A great dacoit Valmiki, by a fraction of association with Valmiki or with Narad, become a great Rishi Valmiki, the author of Ramayana. И великий грешник Нарада, прикоснувшись с Нарадой Муни, стал великим мудрецом Вальмики. And so many such И написал Рамайну. Mrigari are hunters and butchers and sinners. By simple association of Prabhupada, his books and his devotees, their life changed. И также множество мясников, грешников и охотников, соприкоснувшись со Шрилой Прабхупадой, с его книгами, они также изменились, And изменили свою жизнь. with this mission, Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted Goswamis to establish temple in Vrindavan. И в своей миссии Шри Чайтанья Махапрабху очень хотел, чтобы Госвами основали храм во Вриндаване. Though the temple worship was for the second millennium Dwapar Yuga, it's not for Kali Yuga. Хотя поклонение божествам это дхарма Двапара юги, а не Кали юги. But the purpose of a temple in our Krishna conscious movement is to get association of the devotees. Но цель создания храма в нашем движении создания Кришны это получить общение с преданными. It's like a school Это как школа, where the student come to learn. куда студенты приходят учиться. So these temples are like a spiritual educational centers Итак, эти храмы как храмы духовного образования, where the devotees sit together and study. And Prabhupada never called this some sermon. He said Bhagavatam class, Bhagavad Gita class. Class means a school where you get a regular classes. Итак, студенты здесь, преданные сидят здесь и учатся вместе. И Шрила Прабхупада никогда не называл это чтение Бхагавад-гиты или Шримад Бхагаватам церемонией. Он называл это все время лекцией, классом, как в школе. Well, these children, they are coming when on Saturday and Sunday we should, I think you must have that, we call this Prahlad school or something like teaching for the children. И каждый раз, когда приходят дети в субботу или в воскресенье, мы организовали что-то вроде школы прохлады для детей, где мы обучали их. And we should teach them some verses and some drama to play. И мы должны преподавать им стихи и также спектакли, в которых они могли бы играть. In Dubai, most of the children of the devotees, they have memorized more than 100-200 verses from Bhagavad Gita. В Дубае дети преданных, они запомнили больше 200 стихов из Бхагавад-гиты. Because they are being trained on only Sundays are like that, and they memorize all those. С ними занимались только по воскресеньям, но они все смогли запомнить. Yes, in Novosibirsk there was this age group girl, she recited the verse Dehi nosmen yatha dehe komaram yovanam jara tatha dehantra prapti dhiras tatra namo yati. She recited. В Новосибирске была девочка примерно такого же возраста, и она процитировала стих из Бхагавад-гиты. And they should be trained how to play the good dramas, moral dramas. И также их нужно преподавать, как играть в спектаклях, ставить спектакли, нравственные спектакли. When they are dressed nicely, when they are on a stage, one thing is that they play the drama, then the good habits also appear in them. И когда они играют в спектакле, когда они на сцене, у них одеты в костюмы,
то, о чем они играют, также становится их природой. And their parents will also come to see their children's performance. И родители также придут увидеть представление своих детей. And we should teach the children to respect their parents and help them and assist them in their daily work. И мы должны обучать детей уважать своих родителей и помогать им в ежедневной работе. This the parent will like the best and most because no school is teaching this. И это понравится родителям больше всего, потому что ни в одной школе этому не учат. And we have some vacation free coaching classes. И на каникулах у нас есть проводятся бесплатные курсы. When the schools are closed, Когда школы закрыты, children in the home are havoc. дети дома наводят хаос. Because they are always out, now they are in and they make everything. Few days they are okay, then it makes a trouble. Потому что они раньше были в школе, а теперь несколько дней они нормально себя ведут, потом начинаются проблемы. Then we invite all the children to come here and then we give them something, workshop, children workshop. И тогда мы приглашаем всех детей прийти в храм и проводим им мастер-классы. To paint something Что-то руками сделать вместе. and to do some drawing. Что-то нарисовать. And sometimes children, devotee children, they bring their paper with a colored Krishna and they give to me. Иногда дети приносят свои поделки, свои рисунки с Кришной и дарят их мне. And in one place I went, they painted Giriraj Govardhan on small stones. И в одном из мест я приехала, и мне подарили гавархан, когда сделали дети из маленьких камней. Ultimately, this is a new generation of Russia. Это новое поколение России. These children, Prabhupada writes that the children are not taken care properly when they are growing, then you will get not good citizens. И Шилпада говорил, что если вы должным образом не заботитесь о детях, то когда они вырастут, они не будут не очень хорошими жителями. And Bhagavatam says if you are not able to take your children back to Godhead, then you should not produce children. И в Бхагаватам говорится, что если вы не можете помочь детям отправиться обратно к Богу, то вы не должны заводить детей. Therefore, we should be providing facilities for children to learn spiritual values in life and morality in their character. Поэтому мы должны предоставлять детям возможности, чтобы они обучались духовной науке, а также моральным принципам. And Srila Prabhupada says these 5 subjects, if they have no respect in the society is going down the drain. И Шилпада говорил, что если в обществе нет уважения к этим 5 вещам, то общество идет ко дну. And first is children. Первое – это дети. They should be properly trained to be the best generation of the citizen in the future. Их должны обучать так, чтобы они были лучшим поколением в будущем. Second is elderly people. Второе – это пожилые люди. These elderly people, they should be respected in the society. И пожилых людей общество должны уважать. They have given more than 50 years of their life to the family and nation. Они отдали больше 50 лет своей жизни семье и нации. Now they should be given peaceful atmosphere to prepare for going back home, back to Godhead. Теперь им нужно предоставить спокойную, мирную атмосферу, чтобы они готовились уйти обратно к Богу. There should be no anxiety for them who will take care of them. У них не должно быть беспокойства, кто обо мне позаботится. We should train our children to take care of our elderly devotees. Нужно учить наших детей заботиться о старших, преданных старших вайшнавах. In a society where the elderly parents are not cared for and respected, В обществе, где не заботятся о старших, then the next generation will suffer same thing. следующее поколение будет страдать от того же. And third subject in the society is womanhood. И третья вещь, которая нужно заботиться, это женщины. So our temple should also provide this service for elderly people. Итак, наши храмы должны предоставлять служение и старшему поколению тоже. Provide them
in future maybe some one parsta ashram where they can live peacefully. Может быть, в будущем предоставить им какой-то отдельный ашрам, где они могут спокойно, мирно жить. No anxiety for prasad. И никакого беспокойства о просаде. Somebody should take care of them. Кто-то должен о них заботиться. The children get the grandparents and parents get the children. Дети получают бабушек и дедушек. And then the womanhood, if they are not properly trained in the values of the life, then their children will never be trained. И если женщины также не научить настоящим ценностям жизни, то дети также не будут обучены этому. They should be respected properly. Их также должны уважать. And they should be trained that they should grow their children and train them properly. И их нужно обучать, чтобы они обучали и правильно растили своих детей. They should be trained how to cook, how to stitch. Их нужно обучать, как готовить, как шить. Then they can be successful women in the house. Тогда они будут успешными хозяйками дома. And then their house can be Vaikuntha. И тогда их дом станет Вайкунтхой. Fourth subject in the society is intellectual class. И четвертая вещь в обществе, люди в обществе, это класс интеллигенции, It's called Brahmanical culture. браманическая культура. Those who guide the rest of the society. Те, кто ведут за собой все остальное общество. If they are not properly taken care of and taken full advantage of their wisdom, Если они не заботятся полным обществом, полным должным образом, and then society will be the greatest loser. если не пользуются их мудростью, то это общество будет в проигрыше. And the last subject Srila Prabhupada said is cow protection. И последнее это защита коров. Because that provides the milk like a mother and the best food for the soul to know God. Потому что они дают молоко подобно матерям. Это лучшая пища, чтобы познать Cow Бога. protection means not killing cows. Защита коров означает не убивать коров. That society will flourish. Такое общество будет процветать. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Харе Кришна. Any question or comment? Есть ли вопросы или комментарии? Не стесняйтесь. Не стесняйтесь задавать вопросы. Who is saying what? Данюшка, давай вопрос. No question. Thank you very much. So this is our Tomsk Yatras. Class which now ends, Итак, сейчас заканчивается наша лекция здесь, в Томске. and we request all the devotees to pray to Nidai Gaurachandra Пожалуйста, преданные, помолитесь Нитай Гурачандре. that onward journey, wherever we are going, we should be able to please Srila Prabhupada and his society, Что в нашем путешествии, в котором мы отправимся, мы смогли проповедовать учение Прабхупады в обществе. and practice Krishna consciousness and help others also. И практиковать сознание Кришны и помогать другим. So we beg all of you to pray Пожалуйста, мы просим вас помолиться for the servants of Gopinath, this insignificant soul. за слуг Гопинаха, эту незначительную душу. In future, if Krishna